Mga kalapatids, mga kalapatids, bili-bili na, baka maubusan. Bargain, buy one take one. Yo people, how are you guys doing? Kamusta kayo mga kalapatids? So yun, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. So yun mga kalapatids, sabi ko na hi. Hi. Yun, so yun mga kalapatids, hindi ko na nga pinakita kanina, no? So nilagay ko na nga yung mga ibon natin dyan sa training box natin, kasi ibabasket nga natin sila. Iloload natin sila ngayon para sa 200 km race for tomorrow mga kalapatids. So yun, sinama natin yung red check, si Locomucho dyan sa basket. So ito yata siya, yan yung brown na yan, yan, kung di ako nagkakamali, siya nga yan, yung brown na yan. So yun, samahan nyo kami today na mag-basket mga kalapatids. Let's go. So yun mga kalapatids, time check tayo, 5:42 na ng hapon dito sa New Zealand mga kalapatids. Ayan, andito na tayo sa Hobsonville Bowling Club. Dito tayo magbabasket sa loob dyan. So yung mga ibon natin, nilagyan ko pa ng kulambo para di lamukin mga kalapatids. Ganyan sila kasosyal. Ayan yun So yun, pasok na tayo sa loob, tas i-basket natin sila mga kalapatids. Tibay yun ang gaganda ng ano nila ngayon, condition. Ang tanong kung ang lipad maganda kaya bukas, hopefully. Kaya yung nag first na nakaraan, yung may white flight na checker. Ayan, nasa gitna. Ayos. Mamaya uli. So yun, sino yung tataya natin sa sa Velocity, yung pabilisan? Yung dalawang ibon, mamili ka. Si Maldita, syempre. Sino pa isa? Saka yung kapatid ni Pilay. Okay. So sa akin naman si Pilay, saka yung kapatid ni Pilay. Okay. Tapos si Oliver daw yung si Maldita, saka yung nauna nakaraan yung white flight. $5 yan, bayaran mo Sige, marami. Kahit ikaw bayaran kita. Ayun ayos. Ito na yung pangmalakasan natin si manager Ano yan? Parang ano yan, ang laki ng pusta mo May pusta ba dyan si ate? Pambabahid ko lang to. Pambabahid ko lang. Ito na yung ibon mo lahat? Oo, 15 na yan. 15 na yan? Yun ganda ng isa yellow ayos. Nagkasabay pa tayo ng bro. Bago yata yung mo na yan, box mo na yan. Luma na to. Inarbor ko to kay Hey, sama ka? Hey, Dada, bye-bye. This car. Ito na yung natin mga kalapatids, pangmalakasan nating clock. Ayan Yes. mga pangwalayo ang clock. Ibon nila Sa akin pare. Ito dami Kay Tio. How many birds is Tio? 58 last time How about you? Like how many birds you? 35. Ayos mga kalapatids. Mamaya ibabasket na natin, nakapila na tayo. Ang daming ibon ngayon Pwede bang dumakot dito? Grabe walang Ayan na. Bird that one. This is all Tio. Tiyo. Ayan sila mga kalapatids. Ayan dami na rin pala nakarga na nakaraan How's your bird last race? Already come back? Yeah. Well, they all came back. So no, quite excited. This is the one. Ganda So ang dami na rin pala nakarga Marami. Alright. Ayan na po si Uno. Ito. That's the one hit to the wire. Oh, look at that. Still recovering but it looks good na. Let's have your birds. Tingnan natin kung Who's next? Put your chaps in. It's an iron bird from an iron cage. No food for tonight No food for tonight. Yung binakayan? Binakayan ko natin Alright. Jerry, say hi to Filipino. Kamusta? Hello everyone out there. Yeah. Roger, record pa rin to? Yes. Say hi, Colin.
Hi. Bro, nagre-record to? Pag Nag-record dyan basta pula. nag-beep. Yeah. That's all? Very fast Only 9 video na. Okay. Next one. 9 bats quality. You know? Finished? You know? Yeah. Ah, You got 9 birds, eh? yeah, 9 birds. Do I need to write the jackpot bird again? No. Yeah, now we'll Yeah. print your sheet and then you can Alright. just mark it off and give it to Don. Ano yellow check? Yellow check. Yeah. Yun yung gusto ko eh. Yun yung gusto ko eh. Ayun ba yung nauna sa'yo nakaraan? Hindi, yung yellow. Ah, yeah? Hmm. Okay, So ito yung mga taya natin si Jack sa jackpot, si Pilay, tapos ito naman yung mga taya natin. Si 1300, 12895, 1301, 128 ng Gerald, 1300 saka 1289. Kay ano, kay Oliver. Yan, ayos. See? Heaps of people. Yeah, good. Alright. Ayan o, busy sila o. Tingnan mo yung jackpot bird ko 1949. Busy lang sa tayaan mga kalapatid. Sino yung jackpot mo? Tingnan natin kung talaga mabilis yan. 1949 hen. Abangan natin yan sa Sabado. Tingnan natin kung mauuna. Alam mo ba, hindi nga siya nag-register nung ano eh. Nakaraan. Nakaraan eh. Ayos. Ipit siya sa mga ano. Magbubuhat na tayo mga kalapatid. Sa labas na natin itong ibabargain natin. Bili-bili na, baka maubusan. O mga kalapatid. Bili-bili na, baka maubusan. I know where it is. Guys, what gonna happen to the race tomorrow? Eh? It's gonna be easy? How's the weather? It should be about 2.5 hours. Yeah, I know. 2.5 hours. 2.5 hours. Is that Yeah. 2.5 hours? Is that Oh. between It's tomorrow? 200 kilometers. Well, for me, it's 200 to my house. My house, maybe how many? That's 200 or not? No, it'll be just less than 200. Ah, What okay. was this last distance for you? No, I didn't saw You the. can't remember. Yeah, maybe 190 something. 100? No. Wait, which one? My house. This weekend? Yeah. Yeah, it might be about 190 something. I think you were about 141, weren't you? Yeah, last time. Yeah. Yeah. So it'll be 141 about something. 191. Yeah. Around that area. All right. Around there somewhere. Exciting. And then you can see how the wind's blowing now. And then you go to Saturday. Saturday and you can say 10 o'clock, okay, more or less. And you can see how the wind turns. You see how it's blowing down like that. That's a northeasterly. Shucks. You see? So it's And gonna be it's heard. not a very strong wind because look at it. It's only about what that's a light blue, or dark blue. I mean it's dark blue. So it's about it's about 5 kilometers. It's just Not it's really not too bad. bad. Yeah. But it just pushes the bird slowly over. Yeah. So yun mga kalapatids, yung hangin nga is pag pauwi sa atin ng ibon, patulak, pinapalayo yung ibon. So medyo hard race sa akin para sa akin. Pero hindi naman makalakasan yung hangin bukas. So yun, mamaya ulit. Mga kalapatids, bili-bili na, baka maubusan. Bargain. Buy one, take one. Ayan o. Ito na yung napila yun, ganda o. Tingnan natin bukas. Sino? Ito sa'yo talugal, sigurado sa'yo to, pink yung mukha yun. Yung pilik mata yun. Hindi sa yan? Ayun, pilik yung. Alam mo, akin nalalaman ko pag akin eh. Ayan o. Ayan na si Pilay. Clip ring. Basta clip yan na ano eh. Ito kapatid ni Pilay oh. Asan na yellow mo? Ang ganda ng yellow eh. Don't feed any rice to my birds, eh, guys? Ha? Don't feed my birds now. No food for my birds. Some KFC, maybe. Tomorrow KFC ay. Not tonight. Not tonight, yeah. No celebrating tonight. Celebrate tomorrow. Ikaw bro, did you give a tiki-tiki to your birds? Yes, I did one. Tiki-tiki. Vitamins for baby. Yun o, dumating din yung truck mga kalapatids.
Ang tagal nihintay na itong truck ah. Alright, this is the final moment. Ano basa dito bro? Pigeon, Auckland Racing Pigeon Federation. Kala ko ano eh. Kala ko Philippine Federation eh. May iwan pa yata ibon natin ah. Puno na yata ah. Papakawalan na ngayon yung dito tapos yun yung winning bird. sabi niya pa, nagkaroon ng aksidente daw. Siyempre, tawag din yan, bayad ka. Panalo ka na. Yun nga lang, wala pa yung clock mo. Yun lang, yun din yung sinasabi. Uwi ka sa bahay, Naiisip ko. salba ko muna yung clock mo. Nakakabahan ako, baka may bibigyan lumabas eh. Uno, come here, Uno. Come here. Go. Big. Alright, let's go. See you tomorrow. Okay, bye-bye. Bye.